Today we will be discussing the power systems tutorial. Mostly we have included some concept-oriented questions here. So I hope you have come prepared with the subject and will direct this problem. A synchronous motor connected to infinite bus takes power at lagging power factor. Okay, it's just consider a synchronous motor connected to an infinite bus, and it is taking power at lagging power factor. It's taking power at lagging power factor. If the excitation increases, then the immediate effect will be, if you are increasing the excitation, of any synchronous machine, whether it is a motor or generator, you are increasing the field flux. That will in turn increases the induced EMF. We know that equation of induced EMF is 4.44 into F into phi m into number of turns. Right. So if you are increasing the amount of flux, you are ultimately increasing the induced EMF E. Right. That means if you are increasing the excitation, the terminal voltage is increased in normal cases. Right. But what happens here in this question is, it is connected to an infinite bus. The synchronous motor is connected to an infinite bus. Right. What are the properties of an infinite bus? For an infinite bus, the terminal voltage remains constant. The terminal voltage എന്തൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താലും, ലോഡ് എത്ര കൂട്ടിയാലും ലോഡ് എത്ര കുറച്ചാലും, even if you are applying a three-phase solid short circuit across a infinite bus, the terminal voltage should remain at the same value as pre-fault condition. Right. അപ്പോൾ ഗ്രിഡിൽ നമ്മൾ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ബസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്താലും the terminal voltage will be constant. And the second case is the frequency of the infinite bus is constant. അപ്പോൾ ലോഡ് എത്ര കൂട്ടിയാലും ലോഡ് എത്ര കുറഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി മാറാൻ പറ്റില്ല. Okay. So in this question, if you are increasing the excitation, you are increasing the field flux. In turn, it will increase the induced EMF, which will increase the terminal voltage. But since this synchronous machine is connected to the infinite bus ആണ് ഇതിന്റെ ടെർമിനലിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ, terminal voltage മാറാൻ പറ്റില്ല. Since it is connected to an infinite bus, the infinite bus terminal voltage will be always constant. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിന്റെ and it is given that it is operating at lagging power factor. Lagging power factor ആണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാലേ the power factor improves. It will produce reactive power. It will produce reactive power. റിയാക്റ്റീവ് പവർ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഓൾറെഡി ലാഗിങ് ആയിട്ടായിരുന്നു നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ റിയാക്റ്റീവ് പവർ കുറച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ഇൻ ടേൺ improves the power factor. If you still increases the excitation കുറച്ചുകൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആദ്യം മുതൽ ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു, പിന്നെ അത് കുറഞ്ഞ് യൂണിറ്റ് പവർ ഫാക്ടർ ആയി, പിന്നെയും നമ്മൾ എക്സൈറ്റേഷൻ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ലീഡിംഗ് പവർ ഫാക്ടറിലെ വർക്ക് ചെയ്യും. ലീഡിംഗ് പവർ ഫാക്ടർ. So the answer is the synchronous motor connected to an infinite bus takes power at lagging power factor.
if its excitation is increased, the terminal voltage increase ആണോ? അല്ല. The load angle increase ആണോ? അല്ല. The power factor of the motor increases. The power factor of the motor is increased. Option C ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ. ഓപ്ഷൻ സി. ഇതിന് അനലോഗസ് തന്നെ ആയിട്ട് തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം. If you are having a motor connected to an infinite bus, and if you are increasing the input energy, as you know, what is input energy of an synchronous machine? Synchronous machine input energy എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ മോട്ടറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്ററിലേക്കോ വരുന്ന മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ, കൺസിഡർ എ സിങ്ക്രോണസ് ജനറേറ്റർ. സിങ്ക്രോണസ് ജനറേറ്റർ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സിങ്ക്രോണസ് ജനറേറ്ററിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റർ നമ്മൾ തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. എക്സ്റ്റേണൽ പ്രൈം മൂവേഴ്സോ ടർബൈനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടർബൈനെ തിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പുറത്ത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്ററിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് തിരിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഗ്രിഡിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. So if you are increasing the input mechanical energy കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാലേ, കൺസിഡർ എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെഷീൻ ആണ് അല്ലെ. മെക്കാനിക്കൽ എനർജി is applied to the റോട്ടറിലുള്ള മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? റോട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് കൂടും. റോട്ടർ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസസ്. റൈറ്റ്. റോട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും? റോട്ടർ സ്പീഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഫ്രീക്വൻസി. റൈറ്റ്. It will in turn increase the frequency. But as you know, in this question, it is given that it is connected to infinite bus. So if infinite busിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണമെങ്കിൽ frequency should be constant. In that case, frequency കൂടാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടും അല്ലെ. ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടാന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ ലോഡ് ആംഗിൾ കൂടും. will increase the output electrical energy. Let it be represented as PE. PE കൂടും. അല്ലെങ്കിൽ PE കൂടും എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥമാണ് ലോഡ് ആംഗിൾ കൂടുന്നുള്ളത് അല്ലെ. It will increase the load angle. So these are the two different aspects of a synchronous machine connected to an infinite bus. One is increasing the excitation and other is increasing the input fuel energy. Right. I hope this is clear. Yes. Consider an alternator has a phase sequence of RYB in its phase voltages. In case the direction of rotation of the alternator is reversed, നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജനറേറ്ററിനെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു. Then the phase sequence will be, എന്തായിരിക്കും? ഓപ്പോസിറ്റ്. റൈറ്റ്. RYB ആണ് ഇനീഷ്യൽ കേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേല് RBY വരും അല്ലെ. Consider a synchronous motor where you are applying an RYB three-phase voltages across its terminals. ഒരു മോട്ടറിന്റെ ടെർമിനലിലെ RYB ഫേസ് സീക്വൻസിലുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല്, say you are creating a rotating magnetic field in a direction of clockwise. RYB അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ കിട്ടി. ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്പീഡ് എത്രയായിരിക്കും? സിങ്ക്രോണസ് സ്പീഡ് NS ആയിരിക്കും അല്ലെ. യെസ്. ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതിനെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചു. RYB എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം RBY, അതായത് ഫേസ് സീക്വൻസ് നേരെ തിരിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ റൊട്ടേഷൻ എന്തായിരിക്കും? നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. സോ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സെയിം ഡയറക്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും റോട്ടറും തിരിയുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ.
the rotor will always run in the same direction as that of the rotating magnetic field. Rotating magnetic field direction തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ റോട്ടറിന്റെ സ്പീഡും റോട്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷനും തിരിയും. ഓക്കെ, സോ അപ്പോ ഓപ്പോസിറ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ മോട്ടറിന് പകരം ഓൾട്ടർനേറ്റർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് RYB ഫേസ് സീക്വൻസിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അതിന്റെ റോട്ടറിനെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫേസ് സീക്വൻസ് ആസ് RBY ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് RYB. റൈറ്റ്. Yes. Now consider this problem. The parameters of a transposed overhead transmission line are given as self-reactance and mutual reactance. Self-reactance and mutual reactance തന്നിട്ടുണ്ട്. XS ഉം XM ഉം തന്നിട്ടുണ്ട്. The positive sequence reactance X1 and zero sequence reactance X0 respectively are. ഇതൊരു കോമൺ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ. പലപ്പോഴും പല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. You have a ready-made formula. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ready-made formula ഉണ്ട്. If you are interested, you can derive these equations. Formula derive ചെയ്യാനും സാധിക്കും. But for the time being, I'm giving up directly the formula. The positive zero sequence reactance is equal to self-reactance XS plus 2 times mutual reactance XM. Right. Similarly, the positive sequence reactance will be equal to negative sequence reactance will be equal to XS minus XM. Equation ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ. Equation ഓർത്തിരിക്കണം. That is why for a transmission line, normally for a transmission line, zero sequence reactance is normally approximated as 3 times the reactance of the line. Right. So if you see the formula, it is XS plus 2 times XM ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ സാധാരണ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തന്നിരിക്കുന്ന സീരീസ് റിയാക്ടൻസിന്റെ 3 ഇരട്ടിയോളം ആയിരിക്കും അതിന്റെ സീറോ സീക്വൻസ് റിയാക്ടൻസ് നോർമലി. ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് സീക്വൻസ് റിയാക്ടൻസും നെഗറ്റീവ് സീക്വൻസ് റിയാക്ടൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ static device, transmission line is a static device, so the X1 will be equal to X2. Positive sequence and negative sequence reactance are equal. So these are the expression. X0 is equal to XS plus 2XM. X1 is equal to X2, which is equal to XS minus XM. Now you are asked to find the positive sequence reactance X1 കണ്ടുപിടിക്കണം, zero sequence reactance X0 കണ്ടുപിടിക്കണം. So positive sequence reactance X1 is expressed as XS minus XM. XS in the value തന്നിരിക്കുന്നത് 0.4. XM in the value തന്നിരിക്കുന്നത് 0.1. So which is J0.3. J0.3 ആണ്. Similarly, zero sequence reactance can be represented as XS plus 2XM, which is equal to 0.4 plus 2 into 0.1, which is J0.6. 0.3 and 0.6. So the answer is option D. Option D. Option D ആണ് ട്ടോ answer. Yes. This question is related to the fault. And if you notice, during a faulted condition, it is given the sequence components of the current. You will be asked to find the type of fault. So please read the question. The sequence component of the fault current. Fault ഉണ്ടായതിനു ശേഷമുള്ള fault current ന്റെ sequence components ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Are as follows. I positive sequence തന്നിട്ടുണ്ട്, negative sequence തന്നിട്ടുണ്ട്, zero sequence തന്നിട്ടുണ്ട്. The type of fault in the system is sequence components current ന്റെ faulted current ന്റെ sequence components തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ how can you find the type of fault? Type of fault. Okay, I will give you the results of each fault. ഒരു fault ന്റെ result
if you are interested to find the relation or the derivation for this expression, you can refer the previous videos. Okay. So if you have a LG fault, line to ground fault anengil, we know that the value of IB and IC will be 0. The only component is IA. IA മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, and this entire IA is your fault current. IA will be the fault current, IF. And we know that the fault current IF is equal to 3 times IA naught. That means the actual IA will be equal to IA naught plus IA1 plus IA2, and the fault current is the sum of all this. Okay, and you will get it as 3 times. That means that implies that all the sequence components should be equal. Okay, so the result is for a line to ground fault, the IA naught will be equal to IA1 equal to IA2, where IA naught is a zero sequence component, IA1 is a positive sequence component, IA2 is a negative sequence component. Similarly, for a line to line fault ആണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു, ബി ഫേസും സി ഫേസും തമ്മിലാണ് ഫോൾട്ട് ആവുന്നത് അല്ലേ? ബി ഫേസും സി ഫേസും തമ്മിലാണ് ഫോൾട്ട് ആവുന്നത്. ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ഫോൾട്ട് കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഫോൾട്ട് കറന്റ് ഒന്നും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല. ദർ ഇസ് നോ കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ടു ദ എർത്തഡ് ഗ്രൗണ്ട്. ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എർത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഫോൾട്ട് കറന്റ് ഇല്ല, വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് IA naught will be equal to 0. IA naught 0 ആയിരിക്കും. ഗ്രൗണ്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാത്ത ഫോൾട്ട് ആയതുകൊണ്ട് the value of zero sequence component will be always 0. And we know that IA1 will be exactly equal to minus of IA2. IA1 will be equal to minus of IA2. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് അത് ലൈൻ ടു ലൈൻ ഫോൾട്ട് ആയിരിക്കാം. Now the third case, double line to ground fault, LLG fault. LLG faultil എന്തായിരിക്കും? സീറോ സീക്വൻസ് കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് സീക്വൻസ് കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടാവും, നെഗറ്റീവ് സീക്വൻസ് കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇഫ് യു നോട്ടീസ്, സിൻസ് ദിസ് ഈസ് LLG fault, LLG ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ? സോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് IA naught is not equal to 0. IA naught ന്റെ വാല്യൂ നോൺ സീറോ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. And line to line ground fault ആണ്. That means, which implies that B phase and C phase are short circuited. B phase-ഉം C phase-ഉം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. That means that IA, the value of IA will be 0. അല്ലെ? IA 0 ആയി എന്ത് സംഭവിക്കും? IA naught plus IA1 plus IA2 will be equal to 0. So these are the final expressions for the sequence currents during a faulted condition. Line to ground fault ആണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ, ലൈൻ ടു ലൈൻ ഫോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത്, ഡബിൾ ലൈൻ ടു ഗ്രൗണ്ട് ഫോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ. ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ we can easily derive with the sequence components which we have dealt during the class in the previous videos. So here, these are the conditions to determine the type of fault if you are given with the sequence components of the fault current. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ ഏത് ഫോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇത്? It is given that positive sequence component, that is IA1 is J1.5 per unit, and the negative sequence component IA2 is minus J0.5 per unit, and zero sequence component IA naught is given that minus J1.0. So if you add all of this, IA naught plus IA1 plus IA2 will be 0. So this condition is corresponding to line to line ground fault, LLG fault. So the option is option C. Consider this question. The neutral of 10 MVA 17.32 kV alternator is earthed through a resistance of 5 ohms. ത്രീ ഫേസ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഉണ്ട്. ആ ഓൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ ന്യൂട്രലെ എർത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 5 ohm റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെയാണ്. Okay, so if you are trying to draw this figure,
Figure വരയ്ക്കുമ്പോൾ the three-phase alternator can be drawn like this. Right. And the neutral is grounded through a resistance. The neutral is grounded through a resistance. The value of resistance, let it be R. Okay. The earth fault relay is set to operate at 1 ampere. The CTs have the turns ratio of 1000/1. What percentage of alternator winding is protected? Oh, this type of protection method is called Merz-Price method. Merz-Price method. This method is used commonly used to find the fault inside the winding. The fault inside the winding. Okay. So depending on what percentage of winding have to be protected, you can easily regulate the value of R. Let's see how it is getting regulated. Say this percentage of winding is represented as X, and this percentage of winding is the remaining percentage, which is 1 minus X percentage. This is X percentage and this is 1 minus X percentage. It will not be percentage exactly, it will be per unit. Okay, this is X percentage of winding, this is 1 minus X percentage of winding. Right. Say the phase voltage is V. Let the phase voltage is V. Suppose you have a fault here. You have a fault at exactly at this percentage. X percentage കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് fault ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കാം. Grounded fault. So the fault current will flow through that ground towards the generator neutral. So the current flowing through this fault is the fault current IF. So can you tell me the expression of the fault current? Fault current എന്തായിരിക്കും? The fault current IF is equal to if phase voltage V ആണ് അല്ലേ? The V is represented as phase voltage. Don't confuse with the line voltage. This V is the phase voltage. V ആണ് phase voltage എങ്കിൽ what will be the value of voltage here? ഇവിടെ വരെയുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും? 1 minus X times ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ? So 1 minus X times V ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരെയുള്ള വോൾട്ടേജ്. Okay. So the voltage is 1 minus X into V divided by the resistance, the total resistance in the path, which is R. Right. Now, it is given the problem that you are not directly measuring the fault current. Instead, you are using a CT whose turns ratio is 1000/5. 1000/5. And it is given that the relay is set to operate at 1 ampere. 1 ampere-ലാണ് relay operate ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ relay operate ചെയ്യുന്ന current IR into CT ratio is actually your fault current. Right. So in the given problem, the relay current is 1 into the CT ratio is 1000/5 is equal to IF. IF can be represented as 1 minus X into V. In the problem, it is given that 17.32 is the voltage. Since it is given that it is a three-phase alternator and the voltage is given, it have not mentioned it is whether it is line voltage or phase voltage ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. But നമുക്കറിയാം, in the given problem, the given value of voltage will be always line to line RMS voltage. Line to line RMS voltage ആയിരിക്കും ഈ 17.32 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫേസ് വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും?
17.32 ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ √3 ചെയ്താലാണ് ഫേസ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുക അല്ലെ. ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്താ ആർ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഹിയർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ is the resistance connected between the neutral and the earth. Neutral earth ഇരിക്കുന്ന resistance ആണ് R. In the given problem it is given that 5 ohms. 5 ohms. So simplifying this you will get as 200 is equal to 1 minus x into 17.32 by √3. The value of √3 is 1.732. So if you are dividing 17.32 by 1.732 you will get it as 10. Right. 10 divided by 5, which is 2. Which is 2. So 1 minus x is equal to 100. That means that x equal to 0. Exit 0, exit exactly 0. So please note that in the given problem, it is given that it is in kV, kilovolts, right? And the current is given as amperes, not in kiloamperes. So you have to multiply this 17.32 divided by √3 by 10 to the power 3 to make it in volts. Like, right. So in that case, I can write this as 200 by 2000, which is 0.1. So 0.1 is equal to 1 minus x, which implies that x equal to 0.9. So in percentage, you'll get it as 90%. So this x is 90% in the given problem. So 90% of winding is protected using this Mears price method, using this setup. അപ്പോൾ ഈ ഓൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ 90% വൈൻഡിങ്ങും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എ റിലേ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് 1 amperes and the CT of 1000 bar 5 and a resistance of 5 ohms. സാധാരണ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു മേക്ക് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു 90% എന്നുള്ള 95% ആണെങ്കിൽ what will be the value of the resistance connected at the neutral? You can use the same formula. You can use the same formula to find all the parameters. Right. So in this problem only, the thing is the fault current is not directly taken as 1 ampere. Instead, the fault current will be the actual fault current multiplied by the relay current multiplied by the CT ratio is your fault current. Right. So 1 ampere multiplied by 1000 bar 5 is your fault current. So in this case, 90% of the winding is protected. So option is option B. Answer is option B. Right. We'll move to the next question. Yes. This question is related to the transmission line with the reactive power compensation. A transmission line has a total series reactance of 0.2 per unit. Series reactance 0.2 per unit in തന്നിട്ടുണ്ട്. The reactive power compensation is applied at the midpoint of the line. ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലെ ഒരു റിയാക്റ്റീവ് പവർ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. റിയാക്റ്റീവ് പവർ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും? വോൾട്ടേജ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ. ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റേഷനിലോ ഒരു ബസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലോ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ റിയാക്റ്റീവ് പവർ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Okay. So in this question, the reactive power compensation is applied at the midpoint of the line and it is controlled such that
The midpoint voltage of the transmission line is always maintained at 0.98 per unit. Midpoint voltage, transmission line, midpoint voltage 0.98 per unit. If the voltage at both the ends of the line are maintained at 1 per unit, terminal voltages എല്ലാം 1 per unit ആയിട്ട് നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു. Consider a transmission line like this. Let this voltage is VR. This voltage is VS, and this is VR, and this is the midpoint. So this is VM. So the VS is equal to VR is equal to 1 per unit. The sending end and receiving end are maintained at 1 per unit. And with the help of the reactive power support at the midpoint of the line, the voltage at the transmission line, midpoint voltage of the transmission line is maintained at 0.98. Okay. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ maintained at 1 per unit ആണെങ്കിൽ, then the steady state power transfer limit of the transmission line is, the steady state power transmission limit is represented as Pmax, which is equal to V1 into V2 by X. In case 1, we'll divide this into 2 cases. In case 1, with no compensation, if you are not providing any compensation of this transmission line, compensation, midpoint compensation കൊടുത്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ Pmax എന്തായേനെ? Pmax will be equal to 1 into 1 divided by 0.2, which is 5 per unit. ശരിയല്ലേ? In case 2, you are applying reactive power compensation to maintain the midpoint voltage at 0.98 per unit. In that case, the Pmax will be equal to Vs into Vm divided by total reactance. Total reactance in the pagudi. ഇവിടം വരെയുള്ള റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ റിയാക്ടൻസിന്റെ പകുതിയായിരിക്കും. ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള റിയാക്ടൻസ് പറഞ്ഞാൽ പകുതിയായിരിക്കും. So I can write this Vs into Vm, or it will be the same as Vr into Vm divided by X by 2. So in the both cases, Vs and Vr is 1. So 1 into Vm, the value of Vm is 0.98 divided by X is the total reactance is 0.2. So the half of the transmission line will have a reactance of 0.2 divided by 2, which is 0.1, 0.1, which would be equal to 9.8 per unit. So with the compensation, reactive power compensation, the maximum power transfer capability of this transmission line is improved to 9.8 from 5 per unit. ആദ്യം ഒരു 5 per unit മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. ആ 5 per unit നമ്മൾ മിഡ് പോയിന്റിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് മിഡ് പോയിന്റ് വോൾട്ടേജ് 0.98 ആക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ Pmax 9.8 ആയി. If this Vm is maintained at 1 per unit, midpoint voltage 1 per unit ആക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായേനെ? 1 into 1 divided by 0.1 will be 10 per unit. അല്ലെ? മിഡ്പോയിന്റ് വോൾട്ടേജിന് നമ്മൾ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും തോറും അതിന്റെ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ കേപ്പബിലിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ increasing. So in this question, the answer is 9.8.